Hi everyone, welcome. لما عالتها خفتي بقدامي بتحنا زنبرنا زي AWS Global Infrastructure ينارينا نيرنا and لما عالتها أني Amazon EC2 ويكاني Elastic Compute Cloud كنرينا عجتاي Elastic Compute Cloud ويكاني EC2 تبهال بدمدي ويكاني بمبزحته جزء it is infrastructure as a service. After introduction to cloud كنمهر كلنا قلقل أرست رئينا نيرنا such as infrastructure as a service رئينا نيرنا AAS and PaaS كارينا نيرنا platform as a service and SaaS كارينا نيرنا software as a service. نجي زين تمارسكم تريون تقوليكم بديتيل قلت لنا نفتنا إذا حلفه introduction to cloud. Then EC2 is infrastructure as a service مالتي. نجي please go ahead and revisit it if you don't remember it. Okay, so it is infrastructure as a service. And انتهي تقمنا خاني we can spin up virtual servers ويكاني EC2 instances توم اب AWS provision نقورم ويكاني create نقورم servers. Of course they are virtual servers, they are not physical servers, but they live inside a host or inside a physical server after data center na AWS, which is further categorized into data centers, availability zones and regions in نبرنا. technically infrastructure بحالة networking دي servers دي كله تي heavy lifting ويكأن تلود AWS نا AWS facility يو ويكا AWS يزدالو لنا نحن حجز أفتسو زدالو virtual servers ويكأني زخونة ناي IT services deploy نقبر ويكأني provision نقبر مالتي أفتنا AWS service. سلازي تن virtual servers نا AWS انتاي بهال they are known as EC2 instances. Okay. كاد after EC2 بهال service انتاي نركب Amazon Machine Image إذا بحدا خنريو عندنا again just for now Amazon Machine Image مالت ويكا AMI مالت image نايتي server مالت مناتو servers انتاي دارانك تقبر operating system it could be Windows, it could be Linux, it could be Mac, it could be anything plus server كاق أنا additional زخونة software كدلي كاق لخون you might need a database, you might need some sort of a networking software or anything plus an optional software كاني كحزي خير مالي سلازي this is simply the image of 90 server كمالتي. قال أفتي EC2 service كأني ناي networking services نركبنا such as security group بحالا لنا. نجي security group نتاعيو provision تلاقيرنا حنتي EC2 instance of AWS جست traffic control كنقول لنا خمزي security group كنقول للناس خمسة firewall مالتي filter تقبل لنا traffic مالتي we have to surround our EC2 instance with a firewall so that okay HTTP traffic يحلف يلكاتف فقد مالتي كال traffic جن تخلكل نابنت زي حجي اب publicly accessible ترى خوين السيرفر كا سبات SSH قوريت للن يعني management connect قورلو سلازي عب danger كو سلازي غير you don't need to allow SSH نالبات HTTPS web application تخوينو قال مالتي حجي بحاتيرو security group نتاعيو firewall مالتي ويكاني you define what traffic you want to allow and you don't want to allow مالتي. Okay, in short term elastic IP is حج public IP address اللي كان fixed مالتي static public IP address مالتي elastic IP إذا راح نقرب placement group is fine, it can be for another time. key pair كاني بزعبانا SSH مالتي management نترى connect خنقبر درينا نزي EC2 instance manage خنقورا نحنا خم admin key pair لنا public and private key pair so that will be able to SSH into that. زي SSH كنبر كلنا of course security group على ما نفك ليفلنا نيلنا مش جن بعلنا خم managers ويك خم IT كستاي configure كنقبر تلنا we just specifically كم ناتي IP address راي ويك كم ناتي computer تراي allow قبرنا نت security group كنقبر نخل مالتي. okay كم زو well defined نقبر ويك fine grained نقبر مالتي. okay, and of course elastic network interface قال له مناتو لابتوبنا ديسكتوبنا قالوا كله ترينا سي نتورك انترفيس قالوا كونكت تقبروا له مسكال نتورك قتل قوا مالتي مسكال كمبيوترات يكون مس انترنت يكون قال لك لا قبط قينو سي يونيد certain type of port الى نتورك انترفيس مالتي صاب AWS elastic network interface مالتي نيك يوز بهالي usually network interface card اب نورمال تصاوع مالتي كارها storage لنا of course software نا قال مالا نقول له زحز
نت اوبريتنج سيستم ناز حز نداتا ناد حز ستوريج كاني يدلنا اوكي كاو حالفو حج بزعبات سيرفر نزارب زرنا ويكا بزعبات EC2 انستانس إنا نزارب زلنا again كاو حالفو ما load balancing قال لنا خل منالوات load balancing as the name indicates traffic na multiple EC2 instance distribute قبر الكامالتي جي بوزح ترافيك انت اكسس مصيكا ابزين اب سيرفيس ناتكا ابز لود بالانسر تلالك از لود بالانسر اب كندو حنت EC2 انستانس تريد لوكا اوفرويلم تكون بترافيك ستاك تكون تخيله تلود بالانسر ግን نزز مص ترافيك حنسا ابزيا خمس راوند روبين عينت حنسا ابزيا اندا جبره ايكوالي ديستريبيوت كور نت لود مالتي سلازي خاني اب EC2 سيرفيس نرخبو لود بالانسينج مالتي auto scaling ون رئينا نيرنا after introduction to IT ويكا after ناي benefits ناي AWS cloud كاني automatically سي ترافيك انتر ابوز احمد سكالو automatically set تقبره maximum minimum كنزي از دالي instance سير كان AWS نقره بوزح ترافيك تمصيكا شو AWS EC2 instance provision قبرلك automatically مالتي كابسا عسات اجزي خدكا ترافيك ندارها او كوسخ نداركا ويكا انخو غدل ترافيك تقودل خام سيف كوست سيف قبريت كاب كنت تقودل اوتوماتيكالي زي كونفيجر نغور اوتو سكيلينج يبحال بوزح ترافيك مصولو سكيل اوت قبر ترافيك لستر اخوينا خا بعلو سكيل ان قبر نحنا كن ديفاين نغبرو اوكي خندز ترافيك وي سي بي يو ناتنا خندز تخوينو كندزي EC2 انستانس يوسخلنا انت دا سي بي يو ناتنا خا دحن 10% قلت له خاني maybe we need only 2-3 EC2 instances here not defined نقوله so that's an auto scaling okay حجي زيوم services زيوم بحصيرو اب EC2 نرخبهم حجي خمس مسل مالتي EC2 بحال service زيوم service بزح services يدلو we don't want to go through all of them ግን ከም ትክንሎ ፀንሐና EC2 instance ኣለና as we can see it here Amazon Machine Image the software plus operating system optional ናይ EC2 volume ኣለና تي storage ناتنا مالتي security group او إنا نرخبه okay the elastic IP address we can public fixed we can static public IP address تدنا you know it's a lot of services كم زخم نحنا load balancing على النابز auto scaling على النابز so this is what an EC2 service is okay حجي in AWS we can provision and remove virtual servers or EC2 instances in few seconds or minutes جهام تزبرنا very fast that's why agility and flexibility زتعملنا مالتي مناتو أنا جورا high end specification server ترى 32 GB RAM whatever gigahertz processor دلو ولا dedicated graphic card ولا machine learning يكون قال any high specification يكون low specification يكون زغون عند EC2 instance ويكان servers أو AWS in minutes provision كجبر خيله مالتي ويكان create كجبر خيله نايز ديمو هن رأينا okay Haji, I think it's great to talk about hypervisor before we talk about launching an EC2 instance Haji تا technology تك دغورو ويك أنا دوسرح أنت لأن أزون يعني رنا just revision قلنا إليه virtualization technology Haji physical servers in the law of AWS نبلا لنا Haji نحنا خانة after physical servers after data center وش تنا AWS دول physical servers أو virtual servers provision نقبرنا says it technology net virtualization دسرحه أنت يدبهل it's known as a hypervisor okay حجزة physical hardware زي حجزها لنا كمبيوتر معتي عاب كمبيوتر عاب capacity زلوا okay program له storage له networking له it has everything okay and of course some might have operating system and some might not كل عينة ናይ virtualization እንዳለና ገለ ክህልዎ ክእል ገለ ከይህልዎ ክእል it doesn't matter kernel ካናቱ ህልዎ ይህልዎን anyways እቲ ቴክኖሎጂ ግን ነቲ virtual technology is known as hypervisor ኣብዚ ኣጥራይ ቀንዲ ክንሕዛ ዘለና ማለት እዩ his virtualization is the process of creating a virtual version of physical hardware okay so it allows you to create a virtual version of a physical such as server storage devices anything حجاب AWS IT services provision نقبره virtually مالتي is not physical it allows multiple virtual environments to run on a single physical system improving efficiency scalability and resource utilization ብለናል okay ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሕጂ already ኣለዋ ኢልና ነርና processor
هلوا say for example 4 gigahertz processor هلوا just for this example RAM maybe 16 GB RAM هلوا maybe زخاني say 3 terabytes of storage هلوا زخا whatever amount of networking هلوا نبل حجي أبزن إحنا EC2 instance provision كنقبر كلنا ويكا virtual server provision كنقبر كلنا we can do one it's called virtual machine VM1 أبزن هلوا نخل virtual machine 2 virtual machine 3 نقبر نخل مالتي حجي نزين each virtual machine it hypervisor resources كابز physical server allocate قبر say for example the virtual machine ناتنا maybe we want to have 1.5 gigahertz of processor ስለዚህ كابز 4 gigahertz دولار 1.5 is going to be allocated for this one مالتي RAM كا maybe 4 GB خنقبران نخون and maybe storage كا maybe 1 terabyte or 100 gigabyte كلا whatever يلي الناس ስለዚህ خابزي share تقبره مالتي جي allocate تقبره إذا خان دا قودة لقيد على مالتي of course the virtual machine تخاني the same thing maybe we need a 1 gigahertz maybe another 4 GB of RAM maybe 1 terabyte of storage and some amount of networking and so on virtual machines ريخا نخومو ስለዚህ as you can see እቲ resources ካብዚ እንዳትወደ خيد and remember each virtual machine كأن ናይ ባዕላ operating system ኣለዋ ኣብዚ ሕጂ windows ክንገብር ንኽእል ኣብዚ linux ክንገብር ንኽእል ኣብዚ mac ክንገብር ንኽእል እቲ operating system plus እቲ additional software ናተንኻ ዘድልየና እትኾይኑ ማለት እዩ optionally ካብ ክንፅዕነሉ ንኽእል ማለት እዩ maybe እዚኣ database ክንፅዕና ንኽእል ንኸውን maybe ገለ ናይ Palo Alto or some open swan ናይ networking ገለ ክንፅዕና ንኽእል ንኾኑ whatever optionally ግን you should have operating system ተዘይብሉ server ክንብለውን ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ okay ስለዚ isolate each environment isolated እዩ ናቱ virtualization ገለ level ናይ isolation ፈጥረልና እዩ that's why we are able to install multiple different types of operating system on each one ምክንያቱ each ናትን run ንገብራ ናትን operating system ኣሎ ናቱ kernel ኣሎ ኩሉ ናቱ ነገር ስለ ዘሎ ግን it lives inside this physical machine so that's how virtualization works and the technology that makes the cloud tick is the virtualization ማለት እዩ okay I hope it's clear next so how do we launch an EC2 instance virtual server እንታይና consider ንገብር virtual server install ክንገብር ከለና okay ሕጂ እዚኣ እቲኣ physical server እንድያ ሕጂ እዛ hypervisor ዝኾነ slots ኣሎ allocate ገብሮ ማለት እዩ ንሕና virtual machines install provision ክንገብር ማለት እዩ እዚ ኣነ ሕጂ ምናልባት provision ገብር ክእል ኸውን እዚኣ ሕጂ ሓንቲ physical server ኣብ ናይ database ኣብ ናይ AWS data center ደላ maybe እታ ናተይ ኣብዚኣ slot እዚኣ كبلا خلخو مناتو ريجين كمرت أبينا ريجين خا تدلي كوميدنا نيرنا عن محجي مزون أبليكيشن ديبلوي كنقبل ثلاث ناسي AWS بوزح ريجينال لويل نانيرنا بزعله هجس أبينا نقول نورث فيرجينيا ديو لندن ديو ساوث أفريقيا ديو أستراليا ديو depends تفاكتور سرينا نيرنا عن محجي سلازي say for example لندن ريجين مريت الله أنا ديبلوي جر الله حنت virtual machine مالتي maybe سخاتكم كأني ويزخون نسب London region مريتو زخون availability zone مريتو it could end up on the same machine after ناتي مناتو multi tenant زخون نسب كتقاملو سلازي خدماتي اتا نايت خال نسب كأن أبزيا كتمتس تخيلي أبزيا سلوت زيا provision كتكون تخيلي جن نايت سبت داتا أنا خريقي كدني سوخ أنا ناتي داتا خريقي كدني الجن من تاي حدث hypervisor some amount of isolation ويكا نقصتاي security سلازي هبنا كالي جن concept هالو قرب قفح سلاقي باللخل نحجي ساقيرنا يالنا جن VPC تبهالو virtual private cloud الجن نفس وكف AWS account تمرز كاللخا خمسات servers تكون IT resources provision كتقبر ناتكا VPC ويكا virtual private cloud create تقبر جزي ناتكا virtual isolation جي خمزي تسانا isolation جناتي أبناتي VPC provision تخون دل of course it's in this server in that data center ግን ኣብርእሲ ይኻነ እቲ VPC ዝበሃል it's a virtual thing ግን it provides you a complete isolation from others ካልእ ሰብ ከኣኒ ኣብ ለንደን region ናይ ባዕሉ VPC ክህልዎ ክእል እዩ ስለዚ እዚኣ ናቱ ናይቲ ካልእ ሰብ ከኣኒ
I'm not VPC أخاني install تخون دلا I mean provision تخون دلا so we can create VPC so we can virtual private cloud just for your information subnet مرץ availability zone مرץ قال جي زي just على high level كتري ولا it's not our main topic today okay كال server كأتولو تخون maybe another time أنا خا provision مسقبركو maybe أب كال server after AWS data center coin but in a different machine ክትመጽእ ትኽእል እታ EC2 instance and other people can have on that as well anyway that's how it works ሕጂ እንታይና consider ንገብር EC2 instance create ንገብር ከለና ወይ ከዓ እንታይና config ንገብር ሓደ name and tags we have to name our EC2 instance okay ካልእ ከዓኒ ከምቲ ዝበልኩም Amazon machine image ወይ ከዓ AMI choose ክንገብር ኣለና እቲ operating system እንታይ እድል ኣነ Linux ደደል Windows ደደል ወይስ Mac ድዩ plus optional خا انتي سوفت وير دلين له after كتصعنوا زعجي كم image choose قبر مالتي يمرص وي كان configure قبر مالتي okay كان خان specification 19 EC2 instance high end powerful server دي قد moderate ده is low end just for testing maybe 2 gigabyte of RAM راي يخلي processor كندي اخلك كاغله زحجي اسو مالتي specification 19 server مالتي يجي تايد بحال instance type okay GT instance type usually is measured by CPU versus RAM. Okay, random access memory مالتي. جي network نخا configure نقبر. let's say هم زوركم VPC نمرت إنا أبينا VPC. maybe multiple VPCs يهلوا نخل خون. قرينا production, قرينا test, قرينا development. غير حاجة أبينا VPC. network interface card. create قبر additional network interface card يلدنني static public IP address يلدنني ويسا يلدنني start كاني after network configuration أو كستاي قبره مالتي storage ون كلنا يخم تستوحلنا security group كم تدبلنا عنتو يقداي نارينا نيرنا and keeper كاني management نخون كاني keeper مناتو كم administrator login جيركا ويكا connect جيركا rather مستا EC2 instance configure تقبره programming language ده programming ده تصحف حدا configurations ده تقبر صورة تقبر كان SSH لك مالتي okay زي SSH قال زبلت ports and port numbers SSH انتاي قال after introduction ونرينا نرنا maybe you can revisit that كان خان EC2 user data and EC2 metadata ده بحال ده حنا زي بتصيني هنا رينا so that extended كي تخون زي أخستاي okay names and tags حجي simply زي حجي names حجي تاي دحق زنا tags categorize نقبره نابنت organizations بخمية مدسورحو ناي production resources علوم IT resources علوم ناي production okay live دهونا production مالتي مع transaction دكايدلو subs جز علو different services ده ناي medical كون خل ناي life support كون خل ناي medical critical دهونا operations كون خلي وين government it could be ناي weather قال حجي significant دهونا operations دكايدلوس ناي production يدبهال حجي تن EC2 instance كاتن servers tag نبن كلنا proper tag نقبر لنا standard كله معناته ناي production دي ويس ناي test يو identify يقبر لنا مالتي identify easy لخون قبر نخل tag تغيرنا بخومو permissions ون بت tag ناتو ويكان بت name ناتو define نقبر نخلينا categorization طبعا plus CLI بحاله تايد بال زي AWS CLI نو it's a command line interface command line كم زي Linux تمثل command غير كون ناي AWS كتصحف تخلي حدا commands زون نعوخ تكملوا تخلي خمس CLI غير كزخون operations تكبر مالتي okay tags consist of key value pairs where the key is the tag name say it could be example environment and the value is the tag value which is a production حجي خمس زوركم production environment هذا له حجي tag name environment تقبر تقريخا env تولا okay تي value ناتو خاني prod تولا so you know the resources نات كاسي ناي environment ناي production مخانو ده حركاني env لكا maybe ناي development لكا خا dev تولا ماتي كالوت EC2 instance تلكا زين حجي ناي production EC2 instance لكا ناي development and maybe you can do environment test as well or you can do owner كأكتب تقريها قاله زغون anything okay so it's a key value pair
environment production owner mic. Okay, tag makes it easy to automate resources. حجنا automation بتاعم يستعملنا زي tagging. It's very important بتاعم powerfully tagging. Okay. For management and to search and filter your instance with AWS Management Console and ولا CLI كأني command line interface كنت كمودو نخلينا مالتي. حجيس AWS stop EC زي حجي it's an AWS CLI stop EC2 instance تبلا لها دحر نتاع نينا EC2 instance tag نتاج owner تفالي خان مايك دخونه stop قبرن تلك stop قبرن نتن بملأ ناي مايك EC2 instance مالتي in other words. Okay. And Amazon Machine Image, and we said that this is the operating system plus optional software that you might want. An AMI is a template that contains the software configuration required to launch your EC2 instance. This is the main point. Okay. It is the template that contains the software configuration required to launch your EC2 instance. It includes the operating system and may include additional software and settings as well. Okay. At the minimum, at the base, you gotta have an operating system if you want to launch an EC2 instance. You can choose operating system to our EC2 instance. It could be Linux, Windows, Mac OS as well. AWS has support to go over. AMIs are used to initialize the root volume of an EC2 instance with a specified operating system and software configuration. Okay, is EC2 instance not now? EC2 instance ناتنا of course نتاي كله لو إلنا نيرنا storage ويك أن volume كله لو إلنا نيرنا هجي computers normally laptop ديجالا boot كجبرا خلوا كافت volume سي كاف hard disk إن boot ديجبرا operating system أو هجي boot sector على مالتي the root volume على laptop ناجلس boot ديجبرا له مالتي. Okay, if this is the hardware our laptop boots from the storage. فإذا خاني تي AMI AWS كان تيجبر ويكاتي EC2 service نتي software نتي operating system نفتو root volume present يقبرو it presented to the root volume and from the root volume our EC2 instance will boot from there مالتي. Okay, so Amazon Machine Image, what is it really? حاجة خالد انت يطعمنا Amazon Machine Image, say for example حدا e-commerce website whatever it is زخونه عينة application أبزيها EC2 instance create جيرنا لنا configure جيرنا قال ملا بقى we want it بقى perfect نتينا لنا. Okay, it is exactly the way we want this EC2 instance application لنا بزخونه application run قبر بزح configuration جيرنا بزح time cost جيرنا له. What if we want the same EC2 instance, a number of EC2 instance the same, maybe زي حاجة maybe a London region كون خل. Okay, what if we want this in multiple regions, maybe حمسة زغون كمزي the same application تتعنا EC2 instance كندل نخل نخون. سلازي are we going to repeat the same operation 50 times مالدي? No, instead of that نتاي نقبر حنسا configure مس قبرنا يعني زي EC2 instance نتاي نقبر AMI save نقبره نت AMI سنوصو مالتي create نقبره we create an AMI إذا هج golden AMI قالي لهم تصوعوا من حنسا. Okay, إذا هجا it's a one way of to do that قلنا أنا AWS service له AMI create كنقبره لنخيل I forgot the name قلنا let's just understand this for now. Okay, كابز هجي AMI image save نقبره كافت image سعو كابز AMI زي كابز golden AMI شعو we can launch multiple EC2 instance. That's it. سلازي حنسا أطرينا configure كنقبر دالي number 10 جزية ويكا أنا 5 جزية configure كنقبر أنا حنسا configure مس قبرنا AMI create نقبرت بخافت AMI شعو دلاينا up to n number of EC2 instances create نقبرنا. سلازي زي حدشت EC2 instance دلوا they are exact the same copy as this EC2 instance مالتي. Okay, so that's a great thing. AMI is also very powerful. Okay, keep here come to the it's not a big deal, it's just public and private public and private queue download نقبره دحر نوع تقيمنا هنا after EC2 instance connect نقبره معناته it's more secure to use the SSH rather than username and password غير كان login كان مقبار SSH تصبو. حاجة how it works is لابتوبنا لحاجة remote لنا connect نقبر حاجة AWS أبزله
تا EC2 instance ناتنا بزلا okay we are on our laptop اب ገዛና ክንህሉ ንኽእል ንኸውን ሕጂ key pair ኣብዚና create ንገብሮ ሕጂ እቲ public key ኣብ AWS ይስተሓዝ AWS stores the public key እቲ private key ከኣኒ ኣብ ላፕቶፕና እዩ saved ድኾን ስለዚ securely ነዚ private key ናትና very securely store ክንገብሮ ኣለና we have to be very careful ተኻኢሉ ኣብ vault ወይ ኣብ secrets manager ኣብ ገለ store ክንገብሮ ኣለና ሕጂ እንታይ ኢና ንገብር connect ክንገብር ምዚ EC2 instance request ክንገብር ከለና private key ናትና present ንገብረሉ AWS ሽዑ ዝኾነ computation ንካይድ against the public key the AWS store ገይርዎ ደሎ ድሓርቲ algorithm is a very complex calculation and the only way that you can connect to this EC2 instance is through this private key because you are the only one who knows this private key. Public key, as its name indicates, anybody can hold on this public key. It's open. But the public key is the private key solve ገብራ ትኽእል ስለዚ ዝኾነ competition ንካይድ if it matches if it's successful then you are allowed to connect to your EC2 instance. So that's how it works. Okay. Keepers can be generated directly in the AWS management console, CLI or CDK, SDK. You can import your own public key to AWS. Okay, we AWS create governor, we not public is public simply. So this is the management console, CLI and SDK. It's just a way of sending a request to AWS or interacting with AWS services. Management console create web service browser natna. ዝኾነ resources create ክንገብር ከለና CLI is a command line interface ከምዚ ኮድ ዝመስል ናይ ሊነክስ ኮድ ዝመስል እዩ through command line ማለት እዩ and SDK ካን software development kit ዝኻኒ ካብ ዝኾነ ፕሮግራሚንግ ንፕሮግራመርስ ዩዚ መብዛሕትኡ ግዜ ምክንያቱ ኣብቲ ዝኾነ application ተራ ኣለዎም say for example ብፓይተን ተጻሕፈ ብፓይተን ገይሮም በቲ ድፈልጦ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ገይሮም ስ ንAWS ዝኾነ ሪኩዌስት ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር ኢንተራክት ክገብሩ ክእሉ እዮም AWS services ካፍቲ application ናቶም ካፍቲ ፓይተን build ዝኾነ application ናቶም they can interact with the AWS services by using programming now not only Python ብዙሕ Java Node.js ዶ ገለ ብዙሕ support ገብር programming language AWS okay. So that's what it means. Private key is critical for access and should be securely. A key pair is specific to an AWS region. Yeah. Very important. Yeah. Ab London key pair create كيرنا ab London تعرف نرخبان نخل أب كال region كنرخبان نخل هنا. Okay. So it's specific to an AWS region. When you launch an EC2 instance in the different region, a new key pair is required unless you import an existing public key. Okay. Public key not your own public تزيكوين AWS generated public تخوينو مناتو up different regions بين public generates as governor. You have to be mindful about that مالتي. All right. So this is just simply connecting to this EC2 instance. Okay. We have different بزح EC2 instance. هلا حجيت عن تويد بالكم to VPC is it not dedicated topical login just for you to understand VPC is to virtual private cloud بحال مالتي to isolation فترنا مالتي እዚኦም ቶም availability zone availability zone ሕጂ 2A 2B 2C ገለብል ኣሎ these are the availability zones okay ኣብ ውሽጢ እቲ availability zone ከዓ subnet ክህልወና ኣሎ ምክንያቱ subnet ርኢና ነርና እንታይ ከም ምዃኑ ፍቲ introduction ግን server ክንገብር ከለና at least private IP address ክህልዎ ኣሎ okay ስለዚ to subnet na khani net network natna subdivide gabrelna different numbers ስለዚህ general this is what you will see when you learn AWS EC2 instance you provision the whole within a region okay and in an availability zone and inside a subnet okay just availability zone تمرጽ subnet ka create ስለንገብር ንመርጽ but don't worry about it for now let's just focus on SSH we are connecting through SSH to our EC2 instance for management ማለት እዩ ዝኸኣኒ SSH client ኣለውና ከም በዓል ፓቲ ገለ ዝበሃሉ ኮምታት ጌርና ኮኔክት ክንገብር ዊንዶውስ ተኾይኑ ከኣኒ RDP እዚ ሪሞት ዴስክቶፕ ትበሃል ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ ካልእ ENI ኢልና ነርና elastic network interface every machine every image I mean every server is gotta have network interface yeah ሕጂ ናይ EC2 instance ናትና መጀመርያ ክሬት ክንገብር ከለና EC2 instance
ናይ ግድን it will have a primary network interface ENI ናይ ግድን primary ENI ኣለዎ if we want we can add additional ENI as well ክንጥቀም ንኽእል ኢና ካልእ ENI እውን ክንውስኾ ንኽእል ኢና ሕጂ እዚ ENI ከዓኒ is gotta have ናይ ግድን private IP address ከዓኒ ኣለዎ ካብቲ ኣበይ ናይ ሳብነት ዲፕሎይ ጌርናዮ እዩ ዘገድስ ዝውስኖ ነቲ ፕራይቬት ኣድረስ ሕጂ እዚ ሳብነት እዚ 10.1.0.0/20 ትብል ኣሎ እዚ ሕጂ ካብዚ ሳብነት እዚ እዩ IP address ትወስድ ማለት እዩ እዚ ከዓ 10.1.48 ትብል ኣሎ ኦኬ እዚኣ ከዓኒ ካብዚ ሳብነት እዚ from this chunk of IP address or range of IP address is this the IP address is going to be allocated from this range ካብቲ ዘለዎ ሳብነት ማለት እዩ okay ስለዚ an elastic network interface is a logical networking component in a VPC that represents virtual network card it can include the following attributes ሕጂ different attributes ኣለዎ ከም ዝበልኩም primary private IP address ኣለዎ from IPv4 address range from your VPC okay ናይ ግድን ኩሉ ኣለዎ private one or more secondary IPv4 address from the IP range of your VPC እንተደልና ከዓኒ we can add a secondary if we want تقدي mandatory تقدي optionally one elastic IP address per IPv4 address هجي نزيها for each private subnet دلنا هاني public IP address elastic IP مالت انتهي مالتي it is a static public IP address مالتي elastic IP مالت okay اي كيرني ولا زي EC2 instance ناتنا stop جيرو start تجبره restart تجبره the same كل ساعة انت لا elastic IP address allocate جيرنا له it's always going to be the same انت لا دي جيرنا له جن stop جيرو start تجبر كله ولا public IP address allocate تجبرنا له but if it restarts or stops and starts تي IP address غير خدماتي dynamic على سؤال AWS randomly allocate تجبرنا سلازم سيتي elastic IP address تبهال مايتي سلازم for each IP address IPv4 address we can have one public static IP address one public IPv4 address one or more IPv6 will support تقبري one or more security group كاري تزبلنا مالتي firewall مالتي traffic ناتنا control نقبرلو حجي usually أب تمرتات أب تاريخ مو EC2 instance ناتكم على security group قال سبات كم زيرو يبلونه firewall دبلنا مالتي انت عين ترافيك الله نقبر انت يدينا نقبر قال خسي نقبر مالتي جن in reality جن ات security group ناتكا نزي elastic network interface ناتكا ي protect الجوبرة معناته any traffic ناب EC2 instance ناتكا هاتو تخينوس ناقدن بنتورك interface إذا أتونا زي that security group will protect your NI مالتي and we can have multiple security group unlike can go allocate can go رول نخلينا EC2 instance ناتنا مالتي alright MAC address كالو of course every ENI should have a MAC address media access control زخاري إني نرنا نفتنا networking section of مجمرة so that's why you need to visit that سوق تريد صبح هو ساعة cloud كنا مهركة to basic cover جرنا يدلنا حاجة زخون خلي and the description as well okay so this is ENI okay we'll continue